السلام عليكم طلاب. طبعا احنا راح نكمل وياكم محاضرتنا اللي بديناها بالمحاضرة السابقة about the disease caused by the Escherichia coli. طبعا إذا تتذكرون أو قريت المحاضرة قلنا Escherichia coli caused many type of disease in the human, cause septicemia, meningitis, urinary tract infection. هسه راح نشرح ال most important disease caused by the Escherichia coli هو ال diarrhea or gastroenteritis. طبعا there are 5 strains of E. coli cause diarrhea اللي هي enterotoxogenic E. coli, enteropathogenic E. coli, enterohemorrhagic E. coli, enteroinvasive E. coli or enteroaggregative E. coli. All these strains cause diarrhea, but the pathogenesis and the mechanism of causing diarrhea differ from one strain to another. يعني كل strain إله mechanism to produce diarrhea. طبعا راح نشرحها كل واحدة بالتفصيل. أول سترين اللي هو راح نسميه الانتيروتوكسوجينيك E. coli. الانتيروتوكسوجينيك E. coli هو الميجر causal agent of traveler diarrhea. This strain express 3 virulence factor اللي هو heat labile enterotoxin والheat stable enterotoxin وcolonization factor NTG. Diarrhea caused by this strain due to the presence of the enterotoxin. والenterotoxin of this strain هو عبارة عن AB toxin. إذا تتذكرون إحنا محاضرة الباثوجينيسيس شرحنا structure of the AB toxin. قلنا إنه التوكسين يتكون من 2 subunit اللي هو A subunit and B subunit. ال A subunit هو enzymatic or active subunit which produce activation بالintestine, activation of the enzymes in the intestine and cause a diarrhea. ال B subunit قلنا for binding هو ال binding subunit of the toxin. إذا ال pathogenesis of diarrhea due to the enterotoxogenic E. coli due to the presence of the enterotoxin which cause intense and prolonged hypersecretion of the chloride ion and inhibit the reabsorption of sodium and chloride. يعني lead to the distended of the gut lumen by the fluid and lead to the hypermotility and secretory diarrhea occur. طبعا هذه الdiarrhea lasting for several days. The mechanism or pathogenesis of enterotoxogenic E. coli similar to the pathogenesis of the Vibrio cholera. طبعا راح أشرح لكم على الصورة mechanism of diarrhea. طبعا إحنا عندنا بالintestine normally موجود أكو الأدينيليت سايكليز. هذا secondary messenger enzyme. This enzyme الشغل مالته هو إنه during digestion of the food lead to the secretion of the little amount of fluid and electrolyte to lubricate the intestine. And after finishing the digestion and absorption lead to the switch off of this enzyme. بينما لمن تصير عندنا infection by the enterotoxogenic E. coli
ويدخل لنا التوكسين اللي هو AB subunit. هذا التوكسين lead to the activation of the adenylate cyclase and secretion of the cyclic AMP. إذن الألتي يشتغل على الأدينيليت سايكليز والأستي يشتغل على الجوانيليت سايكليز lead to the continuous activation of the cyclic GMP and continuous activation of the cyclic AMP. These activation lead to the continuous or enhancement of the chloride secretion and decrease sodium and chloride absorption. يعني with toxin lead to the continuous activation of the adenylate cyclase and secretion of the cyclic AMP and cyclic GMP. And these enzymes lead to the continuous secretion and outpouring of the fluid and electrolyte to the lumen and lead to the diarrhea. يعني بالنورمال physiology these enzymes يصير عندهم switch on switch off on need. لكن لما يصير عندنا infection by the enterotoxogenic E. coli التوكسين lead to the continuous switch on of the activation of guanylate cyclase and adenylate cyclase and secretion of the cyclic AMP and cyclic GMP and continuous secretion of the fluid and electrolyte and lead to the diarrhea. إذن بالenterotoxogenic due to the presence of the toxins. الأذر سترين اللي راح نسميه هو الانتيروباثوجينيك E. coli. This strain دائما يسوي لنا infant diarrhea in poor countries. This strain, the cause of the diarrhea is due to the malabsorption due to the destruction of the microvilli. يعني بالانتيروباثوجينيك ما يوجد عندنا not secrete toxins due to the malabsorption because of destruction of microvilli. طبعا الباثوجينيسيس due to the presence of the plasmid encoded protein راح نسميه enteropathogenic E. coli adherence factor. هذا الفاكتور اللي هو عبارة عن plasmid encoded gene راح شو يسوي لنا؟ lead to the localized adherence of the bacteria to the intestinal cell and then lead to the adhesion by the non-fimbrial adhesins. إذا تتذكرون قلنا الانتيروبكتيرياسي تحتوي two type of the adhesins، واحد نسميه fimbrial وواحد نسميه non-fimbrial. non-fimbrial سميناه شنو؟ سميناه intimine. إذن after attachment of the bacteria by the intimine lead to the a complex process. هاي process lead to the activation of the kinases enzyme الموجودة بالcell lead to the rearrangement of the actin. The rearrangement of the actin lead to the formation of attachment and effacing phenomena. طبعا هاي أنا راح أعيد لكم إياها الفينومينا تكون أوضح لكم على الصورة. الباثوجينيسيس هو formation of attachment and effacing واللي نسميها pedestal formation. عندنا الفيرست ستيب إنه البكتيريا
اللي هي enteropathogenic E. coli by using a translocation intimin receptor. طبعا هذا الريسبتر راح ينحقن بالسيل عن طريق التايب 3 secretion system. تتذكرون احنا قلنا واحدة من الفيرولانس فاكتور الموجودة بالانتيروبكتيرياسيس هو التايب 3 secretion system. التايب 3 secretion system راح يحقن هذا الستركتشر اللي نسميه translocation intimin receptor. This structure for the attachment of the intimin هذا non-febrile villi واللي هي تصير على شكل الفورمينج villi يكون به filamentous rod ويكون bundle forming villi وهي اللي سميناه NTB راح يرتبط ويا TIR. This adherence lead to the activation of kinases. Activation of kinases lead to the phosphorylation of this structure and lead to the rearrangement or change the structure of the actin. هذا الأكتين بروتين موجود بالسيل حتى يحافظ على شكل الفيلاي، لكن الإفكت of the bacteria lead to the ultrastructure or rearrangement of the cytoskeleton of the villi, lead to the formation of pedestal أو الفينومينا نسميها attachment and effacing. Configuration and changing the structure lead to the malabsorption. Lead to the malabsorption. إذا كان عندنا malabsorption إذا lead to the الديارة. دائما الديارة هي عبارة عن mucus and food لأنه راح ما يصير effective absorption of the fluid and food without pus and blood. إذن الدياري due to the enteropathogenic E. coli not because of toxin, due to the attachment and effacing phenomena and formation of pedestal and lead to the changing the normal configuration or normal shape of the villi. شوف شلون صاير شكل الفيلاي إذا lead to the malabsorption. النوع الثالث هو enteroinvasive E. coli. The pathogenesis of the enteroinvasive E. coli similar to the Shigella in pathogenesis. احنا عندنا بالشكل اللي راح اشرح لكم اياها ان شاء الله بالمحاضرة الجاية انه enteroinvasive not produce toxin but lead to the penetration or invasion of the enterocyte and then lead to the destruction of the epithelial cell of the colon and lead to the ulceration and destruction of the blood vessels, lead to the diarrhea اللي دائما احنا نسميه dysentery like diarrhea. يعني دائما الأمهات من يجون يقول والله ابني عنده dysentery. شلون عرفوا dysentery؟ لأنه الستول مالتهم يكون mucus and blood due to the destruction of the epithelial cell of the intestine and ulceration and destruction of the blood vessels. يعني إلها القابلية to invade the epithelial cell, similar to the pathogenesis of the Shigella. The other type هو enteroaggregative E. coli. Enteroaggregative E. coli similar to the enterotoxogenic E. coli. يعني شنو؟
due to the toxin protection. يعني similar mechanism of the enterotoxogenic E. coli. الأذر type اللي هو enterohemorrhagic E. coli. This strain is very dangerous strain because enterohemorrhagic coli cause hemorrhagic colitis and hemolytic uremic syndrome, lead to the acute renal failure, microangiopathic hemolytic anemia and thrombocytopenia. أهم سيروتايب يسوون الهيموراجيك كولايتس والهيموليتيك يوريميك سيندروم هو سيروتايب O157H7. طبعا هذا السترين mostly isolated هو اللي يسبب لنا الهيموراجيك كولايتس والهيموليتيك يوريميك سيندروم. الريزرفار يكون موجود بالكتل. طبعا الهمبرجر والانباسترايزد ميلك والفروت جوس والانكوكت فيجيتابل هي الكومن source of a human infection. Pathogenesis mainly due to the presence of the Shiga toxin. طبعا الشيغا toxin is very important toxin هو AB toxin lead to the يشتغل طبعا على ال 28 subunit ribosomal RNA, lead to the inhibition of the protein synthesis by the cleavage of the 28 ribosomal RNA from the 60 subunit and then disturb the protein synthesis. Then, due to the presence of the Shiga toxin lead to the diarrhea and hemolytic uremic syndrome. طبعا هذا التوكسين مو بس يشتغل على الانتستين، دائما يكون انتيروتوكسيك يعني على الانتستين، والنيوروتوكسيك على النيورون، والسايتوتوكسيك يعني على السيل، يعني destruct the cell يسبب لنا diarrhea enterotoxin and also neurotoxic يعني يأثر على النيورون. And there are two types of the Shiga toxin اللي هو Shiga toxin 1 and Shiga toxin 2. طبعا قسم الكتب يقولون إنه also in addition to the Shiga toxin induce attachment and effacing lesion يعني مثل الانتيروباثوجينيك E. coli. طبعا very dangerous. هواي طبعا تشوفون أو مرات يعني يصادفكم إنه قسم من البيشنت يجون renal failure، لما ناخذ من عندهم history يجون acute renal هو ما عندهم فشي يعني other disease بالرينال، فجأة أو suddenly يجون renal failure. لما واحد ياخذ history يعطون إنه يقول لك أنا قبل 3 أسابيع أو قبل شهر كان عندي diarrhea، كان عندي مغص، وكان عندي الدياريا مالتي blood، فلما يسوون لهم culture تطلع الانتيروهيموريجيك E. coli. إذن هي very dangerous serotype of the E. coli. طبعا هسه احنا خلصنا من ال E. coli وخلصنا من ال disease caused by the E. coli، شرحنا السبتسيميا، تطرقنا لل urinary tract infection والمننجايتس والجاستروانترايتس. هسه راح نمشي على السريع على other opportunistic enterobacteriaceae. يعني تتذكرون احنا قلنا اكو كليبسيلا واكو بروتياس واكو ستروباكتر وانتيروباكتر، راح امشي عليها بالسريع. واحدة من الأبورتشنستيك انتيروبكتيرياسي هي كليبسيلا. عندنا two important isolate من الكليبسيلا هي كليبسيلا نيمونيا وكليبسيلا أوكسيتوكا. طبعا الكليبسيلا نيمونيا هي
الكوزيتيف agent of the community acquired global pneumonia. طبعا هي تسبب لنا pneumonia، تسبب لنا infection of the wound، تسبب لنا infection of the soft tissue، تسوي لنا urinary tract infection، لكن mainly cause community acquired pneumonia، ودائما تكون البيشنت أو البيرسون اللي هم immune compromised، يعني اللي هم alcoholism، اللي هم عندهم pulmonary disease. دائما النيمونيا caused by the Klebsiella lead to the necrotic destruction of the alveolar. طبعا هي very dangerous، المورتاليتي ريت مالتها حوالي 50%. طبعا قلنا السبب انه urinary tract infection، يمكن السبب انه septicemia، يسوي لنا wound infection، يسوي لنا meningitis، ويسبب لنا epidemic diarrhea. الأذر opportunistic enterobacteriaceae هي البروتياس. المين isolate هو بروتياس mirabilis. طبعا this bacteria mainly cause urinary tract infection and bacteremia. الشيء المهم بهاي البكتيريا انه continuous infection by the proteus، يعني chronic infection، يعني اذا patient recurrent infection with the proteus lead to the increase the risk of stone formation. why؟ تسألون ليش إنه هاي البكتيريا تكون as a risk factor for the stone formation، وخاصة المغنيسيوم and calcium stone. This bacteria contain or produce urease enzyme. The urease enzyme lead to the liberation of the ammonia, lead to the increase the pH of the urine، يعني lead to the alkalize the urine. طبعا alkalize the urine which further solubility of the calcium and create environment for the deposition of the calcium and magnesium salt and then formation of kidney stone. يعني احنا normally اليورين يكون acidic، لكن during the proteus infection lead to the increase the pH، يعني راح يتحول اليورين من الأسيدك إلى alkaline. هذا environment will favorable for the deposition of the calcium and magnesium salt and then formation of the stone in the kidney. طبعا الأذر opportunistic enterobacteriaceae هي الانتيروباكتر والستروباكتر والمورغانيلا والسيريشيا. all these cause nosocomial infection. دائما تكون وين؟ بالميونيت والإميون compromised patient. والشيء المهم إنه هذه البكتيريا تكون دائما multiple antibiotic resistance، يعني البيشنت يكون دائما أو البكتيريا تكون resistant to the antibiotics، دائما تكون موجودة بالمستشفيات، بالردهات مالت المرضى اللي هم مصابين مثل بالسرطانات، المرضى اللي هم داخلين بالدياليسيس، البيشنت اللي هم عندهم بالانتنسيف كير، دول كلهم يكون عندهم chronic disease ويكونون immune compromised، فيكون liable for the infection by these opportunistic، وهاي very dangerous لأنه تكون antibiotic resistance. طبعا التريتمنت اكو variation. طبعا كل disease وكل بكتيريا according to the type of the bacteria اكو الانتيبايوتيك، ودائما احنا لازم
إنه قبل ما نعطي التريتمنت نسوي antibiotic sensitivity test حتى نروح على one sensitive drug. بالديارية دائما بالديارية اكو controversy about the antibiotic treatment. دائما احنا بالديارية الفيرست ستيب اوف ذا تريتمنت هو انه نسوي rehydration. يعني البيشنت اذا صار عنده dehydration due to the loss of the fluid and electrolyte لازم شو نسوي؟ نعطيه IV fluid حتى نعوض loss of fluid and electrolyte يعني rehydrate the patient. طبعا ال other disease البكتيريميا septic shock according to the type of the disease or type of the bacteria. after the antibiotic sensitivity يمكن نعطي الانتيبيوتيك ونعطي الفلويد and electrolyte. وإذا كان عنده طبعا septicemia أو disseminated intravascular coagulation لازم احنا نعطي anticoagulant treatment. لكن الشيء المهم إنه بالديارية first of all هو rehydrate the patient and contraindicated to give any anti-diarrheal drug, anti-colic drug, anti-emetic drug. كل هاي الدرجات ممنوع انه نعطيها لانه احنا نريد واشنج، احنا نريد نسوي واشنج للبكتيريا. ودائما انه كل البكتيريا الانتستينال بكتيريا اللي هي تكون وخاصة هي طبعا اللي السترينات اللي مو كلش دانجرس اللي يسوي بس ديارية هي تكون سيلف ليميتنج، تاخذ الدورة مالتها يعني تنتهي الديارية. المهم بالديارية انه restore the fluid يعني نعوض loss of fluid and electrolyte. طبعا المهم بالانتيروبكتيرياس وخاصة الجاستروانترايتس والأبورتشنستيك انتيروبكتيرياسي ولازم انه نحاول عندنا measures for the prevent and control the infection وخاصة بالنوزوكوميال infection. وهذا يعتمد على complete sterilization of the equipment, disinfection, restraint of IV fluid therapy. دائما نحاول انه keep everything in the hospital with strict sterile حتى نمنع النوزوكوميال infection و prevent the infection by the opportunistic microorganism. طبعا قصة محاضرتنا about the E. coli and other type of the opportunistic enterobacteriaceae. هاي كلها احنا عن الopportunistic enterobacteriaceae. ان شاء الله في المحاضرة الجاية راح نشرح اللي هي obligate enterobacteriaceae من ضمنها السالمونيلا وانشيكولا. طلاب إذا عندكم أي شيء ما فاهمين بالموضوع اللي شرحناه يمكن إنه تراسلوني أو تطرحون الأسئلة على كلاس روم ونقدر نوضح لكم إياها. وشكرا جزيلا.